Amazing Excavators synthesis. Excavator saw. This is an excavator saw, a unique combination of an excavator and a giant diamond disc saw blade. This equipment is specialized for cutting natural stone blocks, thick concrete, or dismantling solid steel structures. The high-speed rotating blade creates sharp and precise cuts that conventional demolition methods cannot achieve. Excavator ripper. This is an excavator ripper, a device featuring a sharp, hard steel hook used to tear through compacted soil and rock surfaces. It acts like a giant claw to loosen the ground before a bucket can work more easily. The ripper is extremely useful when working on frozen terrain or hard limestone. Excavator auger. This is an excavator auger, used to create deep and perfectly round holes in the ground for planting trees or erecting utility poles. The powerful spiral drill bit can penetrate hard soil and gravel with ease. It is a powerful tool that accelerates the installation of power lines or kilometers of protective fencing. Bucket wheel excavator. This is a bucket wheel excavator, the largest terrestrial vehicle on the planet, typically found in massive mining sites. It features a giant wheel equipped with multiple buckets to scoop earth and rock continuously without stopping. The productivity of this machine is immense, capable of replacing the labor of thousands of workers. Excavator hammer. This is an excavator hammer, specialized for breaking through hard concrete surfaces or large boulders. Instead of a bucket, the vehicle is equipped with a large hammer powered by intense hydraulic pressure to shatter any obstacle. This equipment is indispensable for road repair work or demolishing old buildings. Dragline excavator. This is a dragline bucket excavator, a massive excavator that uses a cable system to throw and drag a bucket from a distance. It has superior digging depth and reach, commonly used in large-scale open-pit mines. This machine can move an enormous volume of earth and rock in a short time to expose valuable ore seams. Excavator demolition. This is a demolition excavator, designed with a specially protected cabin and an ultra-high reach arm to destroy buildings. Instead of a bucket, it usually features hydraulic shears to crush concrete and cut through steel reinforcement bars. This machine makes urban clearing safer and allows for controlled structural collapse. Road header. This is a road header, a massive piece of equipment specialized for cutting rock and excavating tunnels through mountains. The machine features a powerful rotating cutter head with sharp steel teeth to crush the toughest geological layers. Thanks to the road header, constructing subway systems or mountain tunnels becomes safer and more precise. Backhoe loader.
This is a backhoe, a versatile vehicle featuring a loader bucket in the front and a backhoe arm in the rear. This flexibility allows it to both dig trenches and scoop or move materials within a tight space. It is an extremely common vehicle in urban construction projects and water pipe repairs. Excavator mulcher. This is an excavator mulcher, specialized for clearing brush and forestry vegetation quickly. The mulching head with high-speed rotating steel teeth turns all plants and dry branches into useful mulch for the soil on the spot. This equipment helps create fire breaks or clear construction sites without the need to burn vegetation. Excavator digger. This is an excavator digger, the most dedicated worker on any site whose main task is digging and scooping soil. With its 360-degree rotation capability, the machine can work flexibly in all directions without moving its tracks. It is an icon of the construction industry, helping to create deep and solid foundations for all projects. Amphibious excavator. This is an amphibious excavator, equipped with giant floating pontoons instead of standard tracks to work on water. The vehicle can easily move and dredge in marshes, lakes, or flooded areas. It is the perfect solution for cleaning aquatic environments and maintaining urban drainage systems. Excavator grapple. Máy xúc cần nam châm. Máy xúc cần nam châm Excavator Magnus được thiết kế và sản xuất với mục đích phân loại và hút những vật liệu kim loại trên công trường phục vụ phân loại hoặc tái chế. Máy xúc cần nam châm sở hữu nhiều công nghệ và khả năng làm việc vô cùng độc đáo. Xe được trang bị hệ thống khung thân máy xúc bền bỉ, hệ thống gầm xe chắc chắn với khả năng cân bằng và ổn định tuyệt vời, giúp nó dễ dàng làm việc trên nhiều địa hình khác nhau. Về nội thất, xe sở hữu hệ thống động cơ diesel hiện đại, hệ thống điều khiển điện tử đa chiều và hệ thống định vị GPS toàn cầu, giúp nó luôn hoạt động hiệu quả và chính xác trong nhiều môi trường khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của máy xúc cần nam châm là hệ thống tay cần chuyên dụng. Tay cần dài kết hợp với hệ thống nam châm điện tử cho nó lực hút mạnh, giúp nó dễ dàng nâng và di chuyển khối lượng kim loại khổng lồ. Với khả năng làm việc ổn định và hiệu quả trong phân loại vật liệu, máy xúc cần nam châm thường hoạt động trong các nhà máy hay các công trường phân loại lớn. Excavator wrecking ball. Máy xúc tay chùy Excavator Wrecking Ball được biết đến là một trong những thiết bị công nghiệp hạng nặng đa năng với thiết kế đặc biệt để phá hủy và tháo dỡ các ngôi nhà hay các công trình lớn. Máy xúc tay chùy sở hữu cấu tạo đặc biệt và khả năng làm việc vô cùng độc đáo. Xe được trang bị hệ thống động cơ nhiều cấp hiện đại, hệ thống dẫn truyền và điều khiển tự động, kết hợp cùng hệ thống cân bằng tải, giúp xe luôn ổn định và bền bỉ khi vận hành. Ngoài ra, máy xúc tay chùy còn sở hữu hệ thống bánh lái điều khiển tự động. Hệ thống bơm thủy lực và định vị GPS toàn cầu, giúp tăng cường sức mạnh và khả năng vận hành chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau.
Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần khỏe mạnh. Tay cần dài được lắp một quả chùy kim loại khổng lồ. Khi làm việc, tay cần sẽ di chuyển và điều khiển quả chùy để nó đập mạnh vào các công trình cần phá rỡ, qua đó giúp phá hủy và tháo rỡ chúng. Nhờ khả năng làm việc đặc thù và khả năng đảm bảo các yêu cầu khác nhau trong công việc, máy xúc tay chùy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phá hủy và tháo rỡ các ngôi nhà hay các công trình khác nhau. Chúng thường làm việc trên các công trường và các công trình xây dựng lớn.